வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் Narmatha Talkies. நேற்று ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி சூரிய நமஸ்காரம் அண்ட் நேற்று நம்ம பண்ண 5 ஆசனாஸ் அது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி தான் இன்றைக்கான வீடியோ இருக்க போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் ஒவ்வொரு ஆசனாஸும் பார்த்தீங்கன்னா 5 கவுண்ட் வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இனிஷியலாக நம்ம அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபியூச்சரில் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. நமஸ்காரம் நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம நேற்று பண்ண பெல்லி ஃபேட் பண்ண 5 ஆசனாஸும் இப்போ பண்ணலாம். 5 கவுண்ட் பண்ண போகிறேன். கோப்ரா போஸ். 1 2
3, 4, 5. So next one is bow pose. One, 2, 3, 4, 5. Third, plank. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth one is camel pose. Kneel down பண்ணிக்கணும். பண்ணிட்டு one, 2, 3, 4 and 5. And fifth பார்த்தீங்கன்னா downward facing dog, one leg downward facing dog pose. இது நமக்கு சூரிய நமஸ்காரத்திலே வரும். ஸோ இதுதான் downward facing dog, but one leg அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த லெக்கை தூக்கிக்கணும். ஸோ மேலே எவ்வளோ முடியுமோ ஆக்சுவலாக இந்த அளவுக்கு தூக்கணும், பட் நம்ம இப்படி தூக்கினாலே போதும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில். 1, 2, 3, 4 and 5. So let's change பண்ணிக்கலாம். 1, 2, 3, 4 and 5. அண்ட் 5 கவுண்ட்ஸில் வந்து நம்ம எல்லா ஆசனாஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அண்ட் இன்னொரு திங் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு தெரியல, முந்தா நாள் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறப்ப என்னோடய ஃபுட் வந்து கை வந்து டச் ஆகவே இல்லை, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டச் ஆச்சு. ஸோ அது எனக்கே வந்து அப்பாடா டச் ஆகிடுச்சிரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு முடியல, எனக்கு அங்கே வலிக்குது, கை கால்லாம் வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து விட்டுறாதீங்க. ஸோ எனக்கு 2 நாளில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய உடம்பு வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த ஃபுட் வந்து என்னால் தொட முடிஞ்சுது. ஸோ என்னால் முடியும்னா உங்களால் முடியும். இது விடாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள், என் கூடயும் சேர்ந்து பண்ணுங்கள். ஸோ வெயிட் லாஸ் வந்து நானும் எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் ஆகுறேன்னு பார்க்கலாம், என் கூட சேர்ந்து பண்ணுறேன். உங்களுக்கும் வந்து எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். அண்ட் யாரெல்லாம் அந்த வீடியோ பார்த்து மோட்டிவேட் ஆகி நீங்களும் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நாளைக்கு வந்து புது ஆசனாஸோட வந்து உங்களை நான் பார்க்குறேன். அண்டில் டேக் கேர், பை ஃப்ரம் நர்மதா.